లిటరల్లీ జీరో విజిబిలిటీ. బాబా బాబా, ఇంకా గంట అయితే నా ఎదురుకొన్న ఈడు కనిపించడేమో ఈ ఏరియాలో. What's up guys, welcome back to Weekend Hyderabadi. And this week బెంగళూరు వచ్చాను నేను. ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ జర్నీ. రానేమో అనుకున్నా మొన్న లాస్ట్ నేను బయలుదేరిన రోజు హెవీ రెయిన్స్ హైదరాబాద్లో. బట్ యా, ఫైనల్లీ ఐఎమ్ హియర్. హియర్ ఐఎమ్ అట్ దిస్ మై ఫ్రెండ్స్ ప్లేస్. కానీ బెంగళూరు క్లైమేట్ చాలా బాగుంది. So this weekend we'll be traveling to Ooty. We'll see Ooty for a couple of days. చూద్దాం ఏమొద్దు, నథింగ్ ఈజ్ ప్లాన్. చాలా ప్లాన్ చేసాము బట్ చూడాలి అన్నీ చూడడానికి అవుతాయా లేదా అనేది. బట్ ఫస్ట్లీ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. సో టైం 7:30 అవుతుంది. రెడీయా? ఆల్ సెట్ టు గో. గూగుల్ మ్యాప్స్ 7 hours చూపిస్తుంది. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బై ఈవినింగ్ 4. ఏంటి ల్యాప్టాప్ దేనికి రా? ల్యాప్టాప్ ఇట్స్ యూనివర్స్. మాకు వర్క్కి అన్నిటికీ అదే కదా. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Why are these mountains called Nilgiris? నాకు బ్లూ టింట్ కనిపిస్తుంది కదా, దానివల్ల అనిపిస్తుందేమో నీలంగా ఉంటాయని చెప్పి. మైట్ బి, ఎందుకంటే చూడు నీకు బ్లూ టింట్ అనిపిస్తుంది. లైక్ మౌంటైన్స్ చూడు నీకు, దే ఆర్ నాట్ ఫుల్ గ్రీనిష్, దే ఆర్ బిట్ ఆఫ్ బ్లూ. ఊటీ 74 కిలోమీటర్ల. అది ఏంట్రా దీని ఉద్దేశం? ఎన్నిసార్లు స్కామ్ చేస్తుంది? Take the next right, then turn right. ఊటీ అంటే స్ట్రైటే. That I understand. తోరపల్లి. గూగుల్తో ఆల్మోస్ట్ స్కామ్ అయిపోవడం నుంచి తప్పించుకొని మేము అనుకున్నట్టు కొంచెం ముందుకొచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టీ ఎస్టేట్ వచ్చింది నీల్గిరీస్ మౌంటైన్స్లో. అండ్ అనిపించింది కొన్ని ఫొటోస్ దిగుదాం. ఇట్ వాజ్ సచ్ ఏ అమేజింగ్ వ్యూ. సో ఆబ్వియస్లీ కొన్ని ఫొటోస్ దిగాలనుకున్నాం. అండ్ దిగిన తర్వాత ఇంకొంచెం
10 kilometers కూడా వెళ్ళకముందే we have seen eucalyptus plantations. ఆ ట్రీస్ ఎంత ఉన్నాయి భయ్యా, ఎంత హైట్ ఉన్నాయి భయ్యా ట్రీస్. అసలు ఇట్ వాజ్ అ విజువల్ ఆనెస్ట్. అసలు ఐ కుడెంట్ జస్ట్ ఇప్పటికి కూడా ఐ స్టిల్ సీ దెమ్ while I'm recording this, while I'm editing this video. It's an amazing view. నిమిషానికి ఆగేస్తున్నాం. ఊటీ ఏ టైంకి వెళ్తాం నాకు తెలియదు. స్టార్ట్ అయినప్పుడు 1 చెప్పింది, ఇప్పుడు 4 చెప్తా. టైం ఇక్కడ 2:30 అయింది. లిటరల్లీ జీరో విజిబిలిటీ. బాబా ఇంకా గంట అయితే నా ఎదురుకొన్న ఈడు కనిపించడేమో ఈ ఏరియాలో. తెలియవు నువ్వు, కార్లో ఉండదు అనేది. ప్రణీత్ గడ్ అయితే కార్లో ఉంచుతాడు. ఫైనల్లీ మేము ఊటీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం మా లాస్ట్ బ్రేక్ తీసుకొని. అండ్ మధ్యలో వి కేమ్ అక్రాస్ ద ఊటీ డ్యామ్. అదే డ్యామ్ ఉంది అక్కడ, అండ్ ఇట్ వాస్ క్లోజ్డ్, సో మేము విజిట్ చేయలేదు. బట్ ఎస్ బయట నుంచి చూసాము. ఫైనల్లీ మేమైతే ఊటీ ఎంటర్ అయిపోయాం. అండ్ ఎంటర్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ హౌసెస్ చూసి ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ మెస్మరైజ్డ్. వేరే ప్రపంచం అనిపించింది లిటరల్లీ. బికాస్ ఆ క్లైమేట్ మనం రెగ్యులర్ హైదరాబాద్ ఆర్ బెంగళూరు క్లైమేట్లోని వీ డోంట్ సీ దోస్ బ్రైట్ కాంట్రాస్ట్ కలర్స్ ఎనీమోర్. థ్యాంక్స్ అ లాట్ గైస్ ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడ వరకు చూసినందుకు. అండ్ ఐ హోప్ యూ రియలీ లైక్ దిస్ వ్లాగ్. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఒకవేళ నచ్చకపోతే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో వై యూ హ్యావ్ నాట్ లైక్ దిస్, వేర్ ఐ కెన్ ఇంప్రూవ్. అండ్ ఇంకా మంచి కంటెంట్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు మీకు అనేది ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండ్ ఐ విల్ గెట్ దెమ్ డన్. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్డ్. We can Hyderabadi out.